മീറ്റ് എടുത്ത് അൺമ്യൂട്ടും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പറ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹലോ മാം. ഹലോ. ആ മാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ. മാം റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതാ റെക്കോർഡിംഗിൽ എനിക്കൊരു സംശയം വന്നതുകൊണ്ടാണേ. ഹലോ. അത് ലൂമിലായതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടേ. ആ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എനിക്ക് നമ്മള് ഇതിനകത്ത് എന്തുവാണ് വിൻഡോസില് മാം പറഞ്ഞ പോലെ വിൻഡോസ് ഓൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വന്നില്ല, റെക്കോർഡ് ആയില്ല. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ ലൂം ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ മീറ്റ് എടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ മാഡം. What is combustion? എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോ. കേട്ടില്ല. ഇപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ മാഡം? ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, okay. So let's start our class. Good afternoon. I am Shefina Bashir. I am from Kochi, and I am here to study you chemistry. And today we are going to discuss about the chapter combustion and fuel in the 8th standard science subject. So actually, what do you know? What is combustion, fuel, flame, etc.? So in this class, we are going to discuss about combustion, then the components essential for the combustion and after effects of combustion, the chemical reactions, etc. Actually, what is combustion? In the term of chemistry, combustion is a form of redox reaction. So here the reactant is actually a fuel, and the oxygen is here acts as an oxidizer. Okay, so our fuel reacts with the oxygen, then produces heat and heat energy. Okay, this heat energy is comes out in the form of heat and flame. So here is what is combustion. In this slide, what is combustion? It's a chemical reaction. Fuel is the combustible. Actually, I told you that the material or the fuel is the combustible, and it reacts with the oxidizer oxygen. Okay, then we have given an example. The real world example is actually the burning of a magnesium ribbon. A magnesium ribbon is burns in the presence of oxygen and produces heat and flame. Then other examples are our LPG. In our kitchen, we know that our gas stove is working with the help of the fuel LPG. LPG is a fuel in the form of gaseous state, and after combustion, we will get the flame and a heat also. Okay, then our petroleum engines, CNG engines, etc. These are examples of combustion in our day life. Okay, daily life. Okay, here is an introduction about this slide, combustion and flame. Okay, what about the chapter is saying about combustion and flame that we have told in the old slide also the introduction. Okay, then in this chapter we also discuss about the drawbacks of this combustion and also the safety measures we want to take to avoid combustion and different type of combustions, etc. Okay, then we are going to the next slide. Types of combustion. Okay, types of combustion, we can see that three types of combustion, that is rapid combustion, spontaneous combustion, and explosion. The best example of a rapid combustion is our LPG gas stove. Okay,
we are giving a lighter or a matchbox. We are taking a lighter or a matchbox and giving heat to the burner, and then it starts to burn or ignite and to produce the flame and heat energy. Then next is spontaneous combustion. A spontaneous combustion is actually are accidental combustions, because no external force is applying for the spontaneous combustions. Okay. The best example is the combustions mainly taking place in the coal mines. Okay. In the heap of coals, and the forest fire. Okay. Kartidi. Okay, this forest fire is occurring due to the high temperature during the hot seasons. In Kerala, the forest fire or Kartiti is a main process during the, or a main calamity during hot seasons. Okay, next is explosion. Next, explosion is an example of a rapid combustion, because explosion occurs by the application of external heat or external flame. But the difference is that explosion is accompanied by a a loud voice and a mashup. What is the best example is the bomb blast, or the firecrackers we are using during our festivals. Okay, that's only about our three main types of combustions: rapid, explosion, and spontaneous combustion. Okay, then we can move to the next slide. Conditions of combustion, the fire triangle. Okay, mainly the most important conditions are, one is the fuel, and the oxidant or the oxygen, and the result is the heat. Okay, first of all, we said that for a combustion, a fuel is a necessary part. The fuel can be gas, LPG, petroleum or petroleum products, coal, etc. And the oxygen is our oxidant. Or the combustion can occurs only in the presence of of the oxygen, and then the heat. The fuel must reach the ignition temperature. Okay, ignition temperature means the low temperature at which the fuel starts to burn. Okay, so the third important part of the triangle or the conditions for combustion is the heat or ignition temperature. Only after reaching the ignition temperature, the fuel undergoes for combustion. So in this slide, we discussed about three important conditions for combustion: the fire triangle, the fuel, the oxidant, and about the ignition temperature. Ignition temperature is the most important point in this slide. Okay, let's move to the next one. Fuels and their efficiency. So we discussed about different types of fuels, such as in the solid state, gaseous state, and in the liquid state. Okay, solid state, actually we are using the coals, then charcoal we discussed in the last class, then our wood, firewood. Then the gaseous is our normal LPG, compressed natural gas or CNG, and also in the liquid state of the fuels are petrol and petroleum products. Sorry. So then, so the fuels and their efficiency. So these all fuels have their own efficiency. Okay. So if we are define the efficiency of the fuel, we can explain it as the efficiency of the substance to liberate energy, or the amount of energy liberated, 1 kilogram of the fuel. The amount of energy liberated or released by 1 kilogram of the fuel is termed as the a calorific value. Okay, the amount of heat energy produced on complete combustion of a fuel is called its calorific value. Okay, it is measured in
kilojoules per kilogram. From this graph, we can see that our LPG, it has the highest level of calorific value. 55,000 kilojoule per kilogram is the calorific value of LPG, and it is also a clear fuel that it doesn't make much more pollution to our atmosphere also. So I am discussing through this slide the fuel efficiency, okay, or calorific value. How we can calculate the calorific value of a fuel. I think you are understand from this slide the concept. Okay, then move to the next slide. Controlling fire and safety tips. Okay, from this picture you can see that this is a picture of a fire extinguisher. We can see this thing in our schools, offices, hospitals, and in our if we are living in a flat or an apartment. This is a usual thing or usual seeing for us in every buildings. Okay, this is an important factor because this is the fire extinguisher. Usually we are using fire extinguishers, carbon dioxide fire extinguishers. Okay. Then also we will use the water fire extinguishers, but don't use the water fire extinguishers in the electrical combustions or electrical burnings, because it may lead to the calamity of shocking. And don't use the water fire extinguishers in the oil combustions also, because water falls or water flows over the oil, then it leads to more combustion. Then remove fuel. Okay, we should keep the fuels from away from the combustion risked areas. Okay, for example, if we are keeping a spray bottle near our LPG gas stove, it may lead to combustion. Or if we are burning our spray bottle with our wastes, then it will burn out and may with a bursting sound, and it may cause an explosion. Okay, so these are all the special measures or safety measures to control a fire and other combustion calamities. Okay, then next slide. Why combustion matters. Okay, what is the importance of combustion? So as we discussed in our early slides also, we can understand that combustion is an important part in our daily life. So we used the efficiency or calorific value of combustions or the fuels in our many day-to-day life processes. For example, LPG and in petroleum petroleum in vehicles, etc., etc. Okay, then environmental impact. First of all, yeah, in this world the main pollutants are our petroleum engines. Okay, so we should replace our petroleum engines with electrical engines, such as electrical vehicles or CNG, etc. That is also a drawback of combustion from our fuel. Okay, or if we are using the fire stoves also in Kerala or in India, these fire stoves are an important part of every homes or every kitchens. But these fire stoves may cause very huge pollution in our atmosphere. And so nowadays our government has put forward many programs to encourage LPG gas stoves in every homes due to this increasing amount of pollution by these fire stoves. Okay, then practical applications. So this combustion, in the practical side, this combustion is used by many goldsmiths. By this, we can, if we are gone to a goldsmith, we can see that nowadays they are using the LPG flames for this gold to reconstruct or to any repairing also. In our old days, we can see that they used our old chimneys, small chimneys, for making these flames, and for the construction of gold ornaments, their repair, etc. Then safety first. Awareness of fire and security, or
that things are all nowadays, all in all institutions and all schools, etc. The fire and safety measures, the classes about fire and safety measures are available. So in our home also, we should follow the fire and safety measures to avoid the dangerous things which are caused by these combustion and flame. So let us conclude by saying or revising our slides. That is, first of all, we discuss about what is a combustion, and then chemical reaction, fuel, etc., etc. Then we comes to the conclusion of the chapter. Okay, combustion and flame, etc. Then types of combustion. This is an important part of a slide, or this is an important slide in this chapter. The three types of combustion, that is rapid combustion, sorry, spontaneous combustion, and explosion. And we also said the examples also. Then next is the conditions of the combustion or the requirements of the combustion, and about the combustion triangle also, and the importance of ignition temperature in the process of combustion. Then we comes to the point fuels and their efficiency. The unit of the calorific value is very important, kilojoules per kilogram, and the highly efficient fuel is our LPG. We discussed it. Then we comes to the safety measures, that is about our carbon dioxide extinguishers and the water extinguishers, etc. Then we comes to the safety measures and the importance of combustion, and importance of environmental Okay, ma'am. Okay, wait a minute. Close aile, madam. Okay, okay. ഏതാണ് മാഡം ആകെ ടെക്നിക്കല് ഓക്കെ ആയി വരുന്നു. ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ലൂം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു 1:30ക്ക് ശേഷമാണ് ലൂമിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയത് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ലൂം ആകുമ്പോ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഈ ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ആ അതെ. അതല്ല, അതപ്പോ എനിക്ക് ഒരു സംശയമാണ്. ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണോ? ആസ് എ ചൈൽഡ് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണോ? അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് ആക്ച്വലി ചോദിക്കാത്തത്. ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു അപ്പൊ അതൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരുന്നത്. മാഡത്തിനോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തില്. ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്ററാക്ഷൻ. ഓക്കെ.
ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പം ഇന്നിപ്പോ ഈ ഗാമയിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പിക്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോ ഇതൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡും സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡും. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊന്ന് ഷഫ്ലിംഗ് വേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന്. പിന്നെ ഇത് ലാപ്പിൽ എന്റെ കോയിൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു. ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഗാഡ്ജറ്റിലാണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് എഡിഷൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. ഇതിനകത്താണ് സാറ് ഇതിനകത്തുള്ള എഡിഷൻ ഒക്കെ ആണല്ലോ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പൊ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ആ. ഓക്കെ. 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 ഓബിയസ് സ്റ്റുഡിയോ ഞാൻ അത്രയും ചെയ്തു നോക്കിയില്ല. അത് പിന്നെ കുറെ കൂടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന്റെ ആണല്ലോ അത് കൂടുതലും. ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നു. സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ലൂമാണ്. ലൂം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ശരി. ഓക്കെ. താങ്ക് യു മാഡം. പിന്നെ മൺഡേ 4:30ക്കാണല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ശരി.